Okay, now we will be seeing how to use article an. In the previous session we have seen how to use article a. Now we are going to see how to use an. So as we already know, we already discussed that an is an indefinite article. Okay, similar to a an is also used in general sense, okay, any sense. So for vowels like a, e, I, o, u, for all these 5 vowels we use an. So for all these 5 vowels we use an, and also for vowel sounds, keep that in mind, we use for vowel sounds we use an, even though that letter or that word starts with a consonant. If it gives, when pronounced, if it gives a vowel sound, we must use article an. We will see that. Okay, now we will see some examples. Ravi has, let us see the first example. Ravi has an umbrella. An, ఇక్కడ an ఎందుకు వచ్చిందండి? బికాస్ యు ఈజ్ ఏ ఓవెల్, లైక్ ఓవెల్స్ రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ, ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు, ఈ 5 ఓవెల్స్, ఏదైనా ఒక వర్డ్ ఈ 5 ఓవెల్స్తో స్టార్ట్ అయితే దానికి ముందు, బిఫోర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్టికల్ యాన్. There are some exemptions to what I said now that we will discuss here. Okay, Ravi has an umbrella. He is an introvert. Okay, introvert. I am eating an orange. అలానే రవి ఈట్స్ an egg daily. రవి అంట రోజు ఒక ఎగ్ తింటాడు. ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఫ్లై యాన్ ఏరోప్లేన్. నేను ఏరోప్లేన్ని నడపబోతున్నాను. ఐ యామ్ గోయింగ్. సో డాష్ ఎలిఫెంట్ ఈజ్ సచ్ ఎ బిగ్ యానిమల్. ఎలిఫెంట్, the word elephant is starting with e, which is a vowel, so we have to use an here. Okay, let us see the next example. She is eating an apple. ఆమె ఒక యాపిల్ తింటున్నది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇది చాలా తేలికైన ప్రశ్న. ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఐ సా అన్ యాక్సిడెంట్. ఐ సా అన్ యాక్సిడెంట్. నేను ఒక ప్రమాదాన్ని చూశాను. షీ ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్. షీ ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్. ఇక్కడ మనం సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ క్లియర్లీ, ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ టు విచ్ యాన్ ఈజ్ యాడెడ్, okay, all these words before here we added an. So umbrella, in case of umbrella, u is vowel, so an. In case of introvert, I is a vowel, so an. Orange, in case of orange, o is vowel, so an. Egg, e is vowel, and so an petali. Aeroplane, a is vowel, so an. Elephant, a is again, e is vowel, and. Apple, a is vowel, and. So easy question, easy is a word starting with e, which is a vowel, so we have to use an. Alane, I saw an accident. She is an intelligent girl. So now an is an indefinite article used in general sense. అంటే ఇక్కడ మనకు చాయిస్ ఏమి లేదు, వోవెల్స్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం యాన్ వాడుతున్నాము. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ లైక్ ఏ. యాన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ స్పెసిఫిక్, ఓకే, నాట్ పర్టిక్యులర్. నౌ దేర్ ఆర్ సమ్ exemptions in using the word article an, particularly for h sounds. మనము క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి, మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్, హార్స్ ఇక్కడ మనము హెచ్ఏ సౌండ్, హార్స్, ఓకే. హెయిర్, హోమ్, ఏ హిస్టోరిక్, ఏ హోటల్. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఏతో స్టార్ట్ అవుతాయి.
ఎందుకనంటే ఇవన్నీ హెచ్ సౌండ్స్, హా సౌండ్స్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, యాన్ ఎయిర్, ఇక్కడ చూడండి ఎయిర్ అండి, HEIR. మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే హెచ్ కాన్సనెంట్ కదా, మనం హెచ్ కాన్సనెంట్ కదా, ఏ పెట్టేస్తాము. కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇది ఎట్లా పలుకుతాము అంటే ఎయిర్, లైక్ ఈహెచ్ ఎయిర్లో హెచ్ సౌండ్ రాదండి, హెచ్ సైలెంట్. దిస్ ఈజ్ సైలెంట్, హెచ్ సైలెంట్ అనమాట. ఈ 3 అక్షరాలే పలుకుతారు. ఈఐఆర్, లైక్ ఈఐఆర్ ఎయిర్, ఏఐఆర్ ఎయిర్ అంటాం కదా, అట్లానే ఎయిర్. అలానే ఆనర్, ఆ సౌండ్ ఆనర్, హెచ్ సౌండ్ వస్తుంది చూడండి, హెచ్ కూడా సైలెంట్ అండి. ఇక్కడ ఓతో ఓ నుంచి స్టార్ట్ అయిన వర్డ్స్ మిగతావన్నీ పలకాలి. ONOUR, ఆనర్, ఏహెచ్, ఆ సౌండ్. చూడండి మనము HOUR హవర్ అంటాము, కానీ హెచ్ సైలెంట్, OUR అవర్ అని పలకాలి. ఓకే, లెట్ us కంటిన్యూ. ఇక్కడ హెచ్ సౌండ్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ వర్డ్స్ పర్టికులర్లీ ఎయిర్, ఆనర్, అవర్, ఈ వర్డ్స్కి మనము యాన్ ఉపయోగిస్తాము. మిగతా అన్ని హెచ్ సౌండ్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ వి యూజ్ ఏ, లైక్ ఏ హార్స్, ఏ హెయిర్, ఏ హోమ్, ఏ హిస్టారిక్, ఏ హోటల్. ఇక్కడ కూడా మనము కొన్ని సోర్సెస్లో, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో కానీ అక్కడ ఇక్కడ యాన్ హిస్టారిక్, యాన్ హోటల్ అని వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇది కొంచెము మనము టెక్నికల్గా అయితే ఏ హిస్టారిక్, ఏ హోటల్ అనేది కరెక్ట్. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, ఏం నేర్చుకున్నాం ఈ సెషన్లో? యాన్ ఈజ్ అన్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్డ్ ఇన్ జనరల్ సెన్స్ ఆర్ క్యాజువల్ సెన్స్. సో విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్టికులర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్గా మనము చెప్పాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు యాన్ ఉపయోగిస్తాము. ఓకే, సో ఓవెల్స్ ముందు యాన్ ఉపయోగిస్తాము, ఓవెల్ సౌండ్స్కి ముందు. ఇక్కడ ఓవెల్ సౌండ్స్ అంటే చూసాం కదా, యాన్ ఎయిర్, యాన్ ఆనర్, యాన్ అవర్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఏ హెయిర్, యాన్ ఎయిర్, ఇది హెచ్తో పలుకుతాము, ఇది ఈఐఆర్ ఎయిర్, అలా పలుకుతాము. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ article an. This is all about article and. Now let us see another article, the.